ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਆ ਗੋਰਵੇ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। $40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਗੋਰਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ CN ਰੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ CN ਰੇਲਵੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦਾ ਔਰ CN ਰੇਲਵੇ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ CN ਰੇਲ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 3 ਡਿਕੇਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿੰਗੋ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ 5 ਤੋਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 7 and 8 ਤੋਂ ਪੈਟ ਫੋਰਟੀਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 2023 ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਅਰਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 50 ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 50 ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ। ਗੋਰਵੇ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ CN ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੌਲਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੈਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ। Thank you very much. I'm glad to be here. Councillor Parish, delay of 3 decades, 30 years, and finally the project is here. What was the reason for such a long delay? I think originally we had weak councillors in Malton. I'm not a weak councillor. We also had problems coordinating with Brampton, and CN was a big pickle. They were very difficult to deal with. I think and also the land on the far side that had to be purchased, nobody knew who owned it. So we had to do a big investigation to figure that one out. So there were parties, City of Brampton, City of Mississauga, federal government, province, so every party, CN Rail was involved. All the parties were involved in this? No, the only parties involved with this are the City of Brampton, the City of Mississauga, and CN Rail. Okay. No federal money, no provincial money. Okay, so what was the agreement? Like the one bridge was made in Brampton on Torbram, then that was with the money of Mississauga, then this has to be contributed from both the parties. Yes. And earlier, I think when we interviewed you last year, you said this is the City of Brampton which is halting the project. Well, Brampton has a really good councillor in Mr. Fortini, and he put a few firecrackers in the room and things started to happen. So he made it happen. So good news for Malton resident, for the City of Brampton resident. It's groundbreaking today. Yes, it's groundbreaking, and it's particularly good for the Brampton residents, many of whom come over here to work. And it's a huge industrial area here around Malton, and they used to be held up sometimes 20 minutes. So when this project will be completed? 14 months from now, early 2025. ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਮੱਚ ਵੇਟਡ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵੇਟ ਲੋਕੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਰਵੇ ਮਾਲਟਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੌਲਟ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਚ ਵੇਟਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਏਗਾ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਫਲੋ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੋਰਵੇ 'ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Councillor Fortini, good news for the residents. You fought very hard because this was a delayed project, 30 years, 3 decades. What you will say to the residents of Mississauga and Brampton? Well, I know they're going to have a little bit of sacrifice closing the road, but they're talking about 14 to 15 months, give or take the weather, to get it finished. If we had the road open, it would have took 3 years. So I know when the train comes by, it stops all the traffic, and people are just fed up. They got to get to work, they got to get to the mall, bring the kids to school. So I think the best thing is we close it off. It gets done in a year and a half. By 2025,
it should be all open. We've seen the other one we have on Torbram. It's so convenient now. You don't have to sit there and wait for a train. So it's very good news. But, you know, we were supposed to start this last year. There was some hiccups through a little bit of CN, some fiber optical. But we got it managed and ready to go. And looks like the ground's all breaking and we're going ahead with it. So, City of Mississauga, the councillor Parrish also told last year to us that the delay was from City of Brampton and there were some nichi-grichi in the project, who owns the land. So those kinds of delays were there. So what was the reason of delay? Because you said last year it was supposed to start, now it is already delayed 1 year. Well, there was some land there we had to expropriate. So I know Mississauga, they're the one who built the bridge, the one on Torbram, and we were supposed to do this one, which is really, it's a 50-50 partnership, but there was some expropriation issues, there was some other dealing with contracts to do with CN, so it kind of delayed it a year. So that's what happened. So you're right, it should have started last year, but you know, at the end, you know, 1 year before, after 30 years, we're still happy it's in the ground and we're getting it moving. So finally, 40 million project going to be completed by January 2025. Happy news for all the residents. Yeah, no, it's really happy, you know, not only for Brampton, also Mississauga and the Malton areas. You got malls here. People try to go shopping and they're stuck behind the train. I got stuck behind this train once. It takes over 45 minutes because there's a cargo. The CN's not too far from here. So they got to slow down, change the train, back it up. So there's a big delay. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਸਰਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਨਾਨਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ 30 ਸਾਲ 3 ਡਿਕੇਡਸ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਲੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਟ ਹੂ ਓਨਸ ਦਾ ਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਫਲ ਇਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ जनवरी 2025 तक ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜੋ ਕਿ 50 ਟ੍ਰੇਨਸ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗੋ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर द रेजिडेंट्स।